Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students, in previous lecture, I have explained and discussed about the model of computation brute force of algorithm by giving some example of brute force algorithm. So this was our last slide, okay? So which include a different examples of brute force algorithm. So our new topic is running time analysis. What does it mean, running time analysis? So it means that how will we find the time complexity of an algorithm? या algorithm has the time complexity या running time you algorithm mo chiksam paida making. So how will we find the running time of an algorithm? How will we do analysis for finding the time complexity of an algorithm? So inshallah we will discuss all these in this lecture. Okay. So here running time depends many factor, but we compute it based on input size. So running time, it depends upon many factors. We have many factors which depends on which time complexity depends upon. That is, for example, एक computer असतं و دو پروسیسر داره یک پروسیسر داره نو پروسیسر که یک داره او زیاد وقت میگیره که یک الگوریتم را اکزیکیوت کنه و پروسیسر که دو کامپیوتر که دو پروسیسر داره او کم وقت میگیره که یک الگوریتم را اکزیکیوت کنه. خو اینجا ما امی گپا را در نظر نمیگیریم. ما در اول سلایدا گفته بودیم که انالیسیس اف الگوریتم وقتی که ما میکنیم so that should be independent of computer, independent of implementation or any other factors. So here we will just only discuss about the input size. So the term will here the time will depend upon input size. For example, یک array است او array که است مثال یک array است size او array n is equal to for example 5 است و یک array است sizeش چند است n is equal to for example 5000 است. So now the time complexity of this array will be more than this array. Okay, so here only the analysis of algorithm will depend upon the input size. So look at this. So we need to calculate rate of growth of time with respect to input. वक्त की माँ rate of growth अगर माँ पैदा में किन्हें मकसद time complexity माँ पैदा में किन्हें big O notation की बोध की मकसद n असता या n big O n square असता सही से अगर ये रमो पैदा में किन्हें so we will represent या we will find it according to या with respect to input size. We are not checking the other factors that की computer core i3 असता core i5 असता core i7 असता ये ज़ोद execute में किन्हें core i7 core i5 वक्त core i7 ज़्यादा में गिर के execute. So we are not taking these things. We are not finding the time complexity according to the other factors. So we are just finding the time complexity according to the input size. I mean जब मौगफ्तम की input size मकसद या कि रेस 5 आइटम दारा या कि रेस 5000 आइटम दारा मुताबिक ही अमू साइज array या size या algorithm ما چی پیدا میکنیم ما time complexity پیدا میکنیم یا analysis of algorithm ما میکنیم. Got it? If you have any question you can then ask. Okay, assumption all arithmetic in logic operation taking 1 unit of time, all return statement is also taking is equal to 1 unit of time. بعد از یک مثال می آید باز ایره ما تشریح میکنیم. خود او مثال هر جایی که arithmetic operation باشه یا logical operation باشه. arithmetic کدام است؟ پلس است، منفی است، تقسیم است، ضرب است، صحیح است، ضرب است یا مثال ما میگیم که مودولس است، ریمایندر است. این کدام است؟ این arithmetic operator است. صحیح و logical operator کدام است؟ for example ما میگیم که greater است sorry and operator است and شاید شما دیده باشین امی قسم در کامپیوتر می باشه and operator است یا or operator است. صحیح است greater than است less than است equal to است
باز ایره ما در چی میگیریم؟ باز ما میگیم که لاجیکل آپریترز است. صحیح است؟ نوعی ما میگیم که چی است؟ هر امی اپراتورا 1 یونت ما میگیریم. فار ایگزامپل اگر ما نوشته کنیم sum is equal to a plus b، حالا اینجا چی است؟ یک اساینمنت اپریتر است equal to و یک چی است؟ پلس اپریتر یا ارتماتیک اپریتر. نو یک یونت ای شده و یک یونت ای شده. نو مقصد این مکمل استیتمنت که است 2 یونت است. مقصدش می است. صحیح است؟ ارتماتیک یک یونت میگیره، اساینمنت اپریتر یک یونت میگیره، یا لاجیکل اپریتر اگر باشه او یک یونت میگیره. صحیح است؟ all return statement is also taking 1 unit. اگر ما یک ولیو ریترن میگیم، فور ایگزامپل ما میگیم که ریترن شما دا پروگرامینگ ایره خواندیم. صحیح است؟ ریترن فور ایگزامپل a یا ریترن a فور ایگزامپل. نو ریترن استیتمنت هم چی میگیره؟ اونم ما دا یک یونت ما میگیره. مقصد ما میگیم که یک وقت میگیره، یک تایم میگیره. صحیح است؟ So now let me just explain examples for running time analysis if we want to find the time for an algorithm. So how will we find? Okay, so here we have an example and we want to find the time and total cost of this algorithm. صحیح است؟ اینجا نوشته است and some of number یک فانکشن است. داخل ای فانکشن چی است؟ داخل ای فانکشن دو statements ما داریم، دو statement است. So here we have two statements and c is equal to a plus b. So look at this, these are the two statements, sorry, these are the two unit of time. How this is? These are the two unit of time and c یک c declare شده و با ای چی دادن؟ a plus b value ده. So this is 1 unit and this is 1 unit. So we are combining these 1 unit, so we can say that it will take 2 unit of time. ये मकसद 2 unit of time. अवल बखातिर and c is equal to e program execute میشه و دوباره برای چی execute میشه؟ a plus b execute میشه. لما میگیم که دو steps وقت میگیره. صحیح است؟ دو steps وقت میگیره. Time complexity of this statement will be 2 unit of time. و return c اگر این c رو ما ریترن میکنیم با می فانکشن. صحیح است؟ نو ما پیشتر گفتیم که ریترن ولیوم چند یونت آف تایم داره؟ یک یونت آف تایم داره. نو یک یونت است. نو 2 یونت ای گرفته، یک یونت ای گرفته. توتال cost is equal to 2 plus 1 is equal to 3 unit of time. نو total cost چند اومد؟ total time که مصرف میشه در این پروگرام. صحیح است؟ چند میشه؟ 3 units. ما در اول سلایدز هم گفته بودم که 3 که برآمد این مقصدی نیست که 3 سکند میگیره یا 3 منٹس میگیره. صحیح است؟ ثانیه ها، دقیقه یا وقت که میگیره این قسم نیست. ما گفته بودم که نمبر آف steps است. صحیح است؟ نمبر آف comparison یا نمبر آف repetitions است که یک پروگرام ریپیت میشه یا نمبر آف steps in which the program will be completed. این نمبر آف steps است. So here the time unit cost the cost of this will be 3 unit of time. صحیح است؟ این 3 unit of time یا 3 steps میگیره این پروگرام وقتی که complete میشه executionش. It means constant unit of time. We constant unit of time است. constant unit of time مقصد این است که این الگوریتم که است یا این پروگرام که است از زیاد وقت یا از زیاد steps نمیگیره. همین constant است. این تغییر نمیخوره، سیم میباشه. صحیح است؟ نو سی کانستنت است، کانستنت یونت آف تایم. بعد از این دیگه پروگرام میاد او وریبل میباشه. مثلا ولیو اگر شاید تغییر شود. صحیح است؟ اینجا اگر ولیوم تغییر شود مشکل نیست. اینجا چیز سی ای اگر 5 است 10 است 5 plus 10. اگر 8 20 باشه 20 plus اگر بی 100 باشه 20 plus 100. بازم همون آپریشن است. آپریشن تغییر نشده، فقط ولیو اینجا تغییر میشه. مثلا این کانستنت است. هر ولیو اگر شما میتی بای صحیح است این 2 یونت آف تایم میگیره. هر ولیو که شما ریترن میکنی اینجا مشکل نیست. مثلا سی است، سی امی ولیو از اینجا میگیره و پاس ریترن میگیره و بازم 1 یونت آف تایم میگیره. این کانستنت تایم میگیره. صحیح است؟ So this was the running time of an algorithm, okay, for this simple program. Okay, next what we have in this slide. So here example of linear time. So here we want to find the linear time of an algorithm. Agar yak
یک لوپ اگر باشه صحیح است دامی یک لوپ اگر ما تایم اینجا پیدا میکنیم یک لینیر اری است یک اری لینیر است صحیح است امی اگر تایم ما پیدا میکنیم چی قسم پیدا میشه look at this so here first of all here we have cost means که مقصد ابی یک دفعه که اکزیکیوت میشه دی چند آپریشنز است پلس است منفی است اینکریمنت دیکریمنت است اساینمنت آپریتر چی است صحیح است اینجا ای میه صحیح so here what we have end sum is equal to 0 so the cost of this is equal to 1 مقصد یک وریبل است نه کدام پلس است 0 plus 1 0 plus 2 اگر 0 plus 1 0 plus 2 می بود باز اینجا کاست 2 می آمد و اینجا کاست چی است 1 است چرا به خاطر که end sum is equal to فقط assignment operator اینجا است نو اینجا باز ما میگیم که کاستش 1 است و number of time چند است 1 ها for end I is equal to 0 I is less than n اگر این یک دفعه اکزیکیوت میشه این ولیو با I assign میگیرم و and I is less than فقط یک کنڈیشن است اینجا چیز I plus plus است اینجا یک ولیو assign میکنه این یک چیز است یک ولیو plus میکنه صحیح و این فقط I is less than n صحیح این فقط یک کنڈیشن چک میشه صحیح خب اینجا چی است اینجا unit of cost یا cost 2 است و این چیکا وقت execute میشه n plus 1 و این بادی فار لوپ این ما تشریح میکنیم مال صحیح سو اصل هدف ما چی است که ما باید این رو پیدا کنیم صحیح این اصل هدف ماست صحیح اینجا این n plus 1 تایم اکزیکیوت میشه این بادی لوپ است این n تایم اکزیکیوت میشه و کاستش 2 است چرا 2 است یک اساینمنت میشه و یک arithmetic operation است این دو برآمد صحیح است ریترن سم ریترن ما گفتیم که کاستش 1 است و اینجا یک دفعه اکزیکیوت میشه صحیح است این بیرونی لوپ است so this is the starting of the body of loop and this is the ending of the body of loop اینجا ما n plus 1 گرفتیم n plus 1 برای چرا گرفتیم و n چرا برای گرفتیم صحیح اینجا I is less than n any value میشه for example اگر n چی باشه n is equal to اگر 5 باشه نو باز این لوپ که هستن این 6 دفعه اکزیکیوت میشه 5 جمع 1 6 میشه صحیح 6 دفعه اکزیکیوت میشه و اگر n is equal to 5 اگر باشه باز این n نو این 5 تایم باز اکزیکیوت میشه صحیح so here we have n plus 1 what does it means n plus 1 n plus 1 means that here the loop will one time more execute than its body n time execute میشه هر وقت هر چیزی که true باشه امی condition execute میشه صحیح است نو تا n value execute میشه وقتی که condition false شده for example value I زیاد شده از n صحیح است و از n کم نیست نو باز چی میشه بازی condition false میشه خب باز می یک دفعه زیاد اکزیکیوت این که فالس شده این اکزیکیوت نمیشه خب این چی هست این یک دفعه زیاد اکزیکیوت شده ازی چرا به خاطر که به خاطر فالس کندیشن چی شدن چک شدن نو اگر ایکس سیچویشن باشه اگر فار لوپ باشه نو فار لوپ وان تایم زیاد اکزیکیوت میشه ازی صحیح است اینجا n I is less than n x من باز نوشته میشه یگان وقت اگر n is less than or equal to ما ایرا x من نوشته کردم میتونیم n و باز ای چی می باشه n منفی 1 می باشه صحیح است نوی n می باشه n منفی 1 باز می بخاطر که ای از یک دفعه کم اکزیکیوت میشه صحیح است خب ریترن سم یک دفعه اکزیکیوت میشه لوپ و غیره نیست یک استیتمنت است یک دفعه این یک دفعه اکزیکیوت میشه لوپ و غیره نیست که تکرار شود صحیح است so these will be executed one time both of them so now add the time of loop and add the time of simple statement so look at this 1 plus 2 ای cost وقتی که اینجا نوشته می باشه cost به چی ضرب میشه به تایم ضرب میشه دو چی قسم برآمد سعی که اینجا 1 ضرب 1 ایچی آمد جواب 1 صحیح است بعد از این 2 ضرب n plus 1 2 ضرب n plus 1 صحیح است ای دوم ای ضرب ای plus this ضرب this plus this ضرب this 2n ضرب شده plus 1 ضرب 1 جواب چی آمد 1 آمد اینجا time complexity اینجا ما
گرفتیم چند آمده 4n plus 4 4n ایره که ما جمع میکنیم ضرب میکنیم چند میایه 4n plus 4 میایه. So this is called linear time. این linear time ها time complexity چند می باشه؟ time complexity of this tn will be equal to of this algorithm is equal to big O of n. So when you are writing the time complexity, so you should look at the variable. So variable is here is what? N. 4 is constant, this 4 is constant. So we are not taking constant, so we should take the we should take the variable of higher power. Ninja higher power variable چی است؟ n power 1 است. نو n power 1 رو ما گرفتیم و ما گفتیم که چی است؟ time complexity of this algorithm است. صحیح است؟ اگر اینجا n square باشه اگر n ما است و n square for example اگر ما نوشته کنیم که n 2n plus n square plus 4 for example اگر یک time برآمد صحیح است نو باز ما time complexity چی نوشته میگیم time complexity باز n square می باشه higher power of n می باشه اینو ما باز ignore میکنیم 2 رو ignore میکنیم و n رو ignore میکنیم نو باز در این وقت باز time complexity چند می باشه time complexity of n of this algorithm will be equal to big O of n square می باشه صحیح است نو این چی است higher power of variable should we take from the time consumed system by the algorithm. So now this is the time complexity of this time system, and the time complexity of this time is Tn is equal to big O of n. So we should take the higher power of n. The higher power of n n است n power 1 دیگه n نیست که ما بگیریم صحیح n square n cube اگر می بود باز همون higher power رو ما بگرفتیم صحیح است خب اینجا n است. So this is the time complexity of this algorithm صحیح. So if you have any questions so then you can ask questions. Okay, so let me just move to the next slide. What we have in next slide, so nested loop running time. خب پیش از این چی بود؟ پیش از این فقط یک لوپ بود. اینجا چی است؟ اینجا یک لوپ است. یک لوپ. اگر nested loop باشه so when we have loop inside loop اگر باشه so how will we find the time complexity یا the running time of an algorithm صحیح است بازو چی قسم ما پیدا میکنیم look at this and a is equal to 1 so یک دفعه اکزیکیوت میشه این شما میفهمین یه مقصد یک statement است یک دفعه اکزیکیوت میشه یک step است for this is the starting of this loop look at this starting of this loop and this is the ending of this loop صحیح and inside this loop we have another loop which starts from here up to here. So this is the next loop. So now we want to find the time complexity of both of the loops. So how will we find? Look at this. So this will execute one time for int I is equal to 1, I is less than or equal to n I plus plus. So now this loop will execute one time more as compared to the body of loop. نو اینجا سعی کنیم یک دفعه n plus 1 ما گرفتیم یک دفعه زیاد execute میشه از این body خود صحیح است دیگه دوم لوپ است for n اینجا ما چی نوشته کردیم n and to n plus 1 what does it mean پیشتر ما گفتیم که اگر یک لوپ باشه و body لوپ خود چند دفعه execute میشه n plus 1 time execute میشه و body لوپ چند time execute میشه n time execute میشه اگر این بادی لوپ خود دیگه لوپ اگر می داشته باشد نو اون لوپ هم باید یک تایم زیاد اکزیکیوت و این چی است این از این لوپ است از بیرون لوپ است به این خاطر که بادی لوپ است نو n تایم بادی اکزیکیوت میشه خب بادی خود لوپ داره نو به این خاطر ما چی نوشته کردیم n into n plus 1 ما نوشته کردیم صحیح است و باز این لوپ خود بادی داره نو این n کی است از این لوپ ما گرفتیم به این خاطر که این د بادی این لوپ میایم و ای n که است ای به این خاطر گرفتیم که این بادی این لوپ است صحیح است ای n plus 1 time execute میشه ای n time execute او ای n که در ضرب نوشته است ای از این لوپ گرفته شده صحیح است نو n plus
n into n plus 1 time execute mesha. So now n multiplied by n, 1 n plus 1, n into n plus 1, n multiplied by n. So when we take this, look at this 1 inja ma cost na giriftim, more direct time giriftim. So 1 plus n plus 1 plus n into n plus 1 plus n multiplied by 1. अगर ये हम कुल्लश ज़रब जाम करें सही से जवाब छी में है 2n square plus n plus 2. So now the time complexity will be equal to Tn of omega big O n square. Peshtar maguftim we should not take the constants and we should take the higher power of n, so omega n square. So it means that here we have two loops and these two loops will execute two times. For example e loop asta n time execute misha सही से ubaz e dakhili e loop asta e baz n time execute misha مثلا n square asta time complexity सही से. So the time complexity of this loop was n square. If we have nested loop, yeah, if we have more than one loop, yeah, loop inside loop अगर बाशा बाजी किस्म नश्ते मिशा हो या कब नजर बायत शुमा बिगिरिन कि अगर मा for example the previous example की मा तशरीह कदा बुद साइकिंग the previous example ची बुद yak loop बुद चंद loops बुद yak loop आस्ता. For example अगर अमी program रो मा बिगिरिन इचे साइको ई loop time is चंद बस्ता साइको the time of this loop is what? Time of this loop is n from here up to here. The time of this loop is n plus 1 plus n. We can say 2n plus 1. So the time of this loop is this one. Just only loop, not the complete program. The time of complete program is this one. Okay, so now this is the time of this loop. For example, agar nested loop na basha. For example, ek samasta. Agar ek basha. Let me just explain. For example, yak program asta az inja shuru shuda ta inja asta. For example, dai body yak loop asta. Sahi asta? वो ई लूप जुदास्त ما یک دیگر لوپ میگیرم مقصد nested loop نیست مثل ای واری نیست ای چی قسم است سایکو ای بادی لوپ است اینجا تمام شده بادی لوپ و باز داخلی یک دیگر لوپ می باشه اینجا چی است یک لوپ است او جداست و یک دیگر لوپ جداست nested نیست نو تایم ای چی قسم می باشه time e که است باز ما میگیم for example 2n plus 1 time e گرفته و 2n plus 1 time e گرفته صحیح است نو باز x هم نیست که اینجا square میاد باز ای دو جمع میشه نو باز total time چنده for example 2n plus 1 plus 2n plus 1 نو تقریبا ای total جور میشه 4n plus 2 ई जोड़ में नो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आजी प्रोग्राम चंद में वाशा बाज हम टाइम कम्प्लेक्सिटी ई प्रोग्राम क्या है वो चंद में वाशा वो n में वाशा n स्क्वायर नाम है n स्क्वायर ची वक्त में है अगर लूप इनसाइड लूप वाशा एक समय अगर वाशा कि याक लूप इन जाता है फॉर एग्जांपल ई फॉर लूप आस्ता ई इन जाता है सही है वो बेरूनी आजी लूप दिगर लूप आमाद नो दई केस time complexity की است او باز n square نمی باشه او باز او n می باشه صحیح مثل که اینجا ما گرفتیم که امی لوپ جمع امی لوپ باز اینه و باز اگر لوپ داخلی لوپ باشه باز او ضرب میشه صحیح مثل که اینجا ما ضرب گرفتیم صحیح است نو این ضرب میشه و اگر لوپ انساید لوپ نباشه شاید یک دو لوپ است او جداست در پروگرام صحیح است نو باز در او پروگرام ولیوی ارزدویش لوپ یا سه لوپ چهار لوپ باشه باز ویلیوی امو لوپ کی است باز جمع میشه مقصد 2 3 4 لوپ باز ویلیوش جمع میشه خب I hope you understand this and if you have any questions so then you can ask those questions about these slides. So it's enough for this lecture. So inshallah in next lecture we will discuss some more
running time and a divide and conquer rule, merge sort. So algorithm for merge sort and analysis of that algorithm. So inshallah we will discuss that in next slide.